Merveilleux hommage à la jeunesse, aux femmes qui doivent donc se mettre en colère pour mieux s'émoustiller. Chose promise, chose due. On va passer de la rubrique Baumec à la rubrique Happy Show. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier ou qui n'étaient pas là ce matin, Happy Show, en fait, c'est une catégorie d'intervention un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre un magazine féminin, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même, si on devait être honnête avec nous-mêmes, nous les femmes, qu'on parle à 80% de séduction, d'amour, de désir, de plaisir, de rapport au corps, de rapport au sexe, assumons. Et qu'en l'occurrence, on en parle beaucoup, mais on en parle mal. Moi, je passe ma vie dans des colloques à écouter les gens, et on m'a jamais parlé de ces sujets. Et pourtant, c'est des sujets qui, je pense, nous concernent tous et toutes. Depuis hier, on a eu des interventions qui étaient fantastiques sur cette thématique, qui en tout cas, moi, m'ont beaucoup apporté. On a eu en matinée Danielle Flomenbaum, qui était une sexologue de 76 ans, et c'était fait exprès, en fait. J'avais choisi une vieille mamie pour parler de cul, parce que je me suis dit, elle va nous raconter des histoires comme une prof d'histoire, sauf qu'elle va faire des histoires de sexe, mais comme elle a l'air d'une prof d'histoire, on sera décomplexé, on ne va pas rougir, on va vraiment écouter. Ça, c'était l'entrée en matière. Ensuite, on est parti un petit peu loin, avec Arthur Vernon, qui nous a fait la chronologie du plaisir féminin. Et là, je vous résume en 2 mots ce qu'il nous a raconté, ce qui est assez hallucinant. C'est qu'en fait, il y a quelques années, quelques dizaines, voire centaines d'années, c'était vraiment l'apologie du plaisir féminin, puisque les hommes n'avaient qu'une idée en tête, c'était de nous faire plaisir. Et en l'occurrence, au fur et à mesure que les femmes ont augmenté dans la sphère professionnelle, qu'elles ont conquis ce domaine-là, elles ont perdu un peu la conquête au lit. Et en l'occurrence, on pourrait faire 2 courbes comme ça. Le plaisir féminin au centre, ça devient comme ça. Et puis, les femmes qui investissent la sphère professionnelle, ça monte. C'était assez intéressant. Du coup, il a fait un joli cours aux hommes sur comment est-ce qu'ils devaient n'avoir qu'une chose en tête, c'était de nous faire plaisir. Et là, c'est pour moi un grand honneur que d'accueillir ERIKA Lust, qui est une jeune femme, réalisatrice de films explicites pour adultes et notamment pour femmes. C'est une des pointures internationales du sujet. Elle sait en parler bien. Elle n'est pas française, hein, donc elle va s'exprimer en anglais. Elle sait en parler bien, elle sait en parler de manière saine, de manière ludique, de manière décomplexée. Et en fait, elle a une approche qui est ultra intéressante. Elle dit cette jeune génération qu'on appelle la génération Y, dont Vincent vient de parler, dont on parle tout le temps à Happy Happening, c'est une génération qui a effectivement un esprit critique. C'est également ce que vient de dire Vincent. Un esprit critique qu'elle exerce notamment sur le contenu numérique et sur le contenu digital, ou sur la télé-réalité, ou sur tout ce dont on parle et tout ce à quoi on pense quand on parle de la génération Y. Et cet esprit critique-là, elle doit l'exercer sur le porno. Parce que cette jeune génération doit refuser les codes machistes et des anciennes générations qu'on nous livre comme ça. Elle doit se les approprier et elle doit exercer un regard un petit peu critique, un peu différencié. Merci de faire une standing ovation pour ERIKA, qui nous vient de loin. Imagine a scene, a porn scene. What do you see? A woman, blonde, skin-tight dress, red lips, watermelon breasts. Huh? A cock the size of a stallion's between her pursed lips. She's giving him a blowjob. Why? Because her car broke down and this nice guy came to her rescue, of course. After the thank you blowjob, he comes all over her face and she smiles in fake pleasure. That is porn, and it's time for porn to change. I went from being a political science and gender studies graduate in Sweden to a feminist adult filmmaker in Barcelona.
The last 15 years of my life have been an amazing trip, an amazing journey from feeling dirty and guilty for watching porn to creating the adult cinema that I want to watch. My first time was at a sleepover party with my best girlfriends, popcorn, pajamas, and porn. We expected to discover the mystery of sex, the forbidden fruit. We ended up laughing, we ended up giggling, we ended up feeling repulsion. Oh, the movie went back to the secret hiding place of my friend's father. 6 years later, I'm at my freshman year at university, and my boyfriend suggests that we watch a porno. Should I give it another try? Stop. Before we press play, remember where I came from. Sweden. Probably the best country to grow up with a feminist conscience. One of the first country in the world to make sex education mandatory in schools. Meet me, a feminist, a sex-positive feminist. I own my own body. I can have sex just for pleasure, like guys. Back to my dorm room, where my boyfriend is waiting impatiently. We press play. Oh. And what do I see? A woman, blonde, skid-tight dress, red lips, watermelon breasts. Nothing had changed. Nothing has changed. Horny housewives, desperate nannies, fuck bunnies. Women as objects, fulfilling men's desires. So there I was. The feminist me felt cheated. The activist me felt mad. The sexual me felt aroused. Arousal tasted sweet. Objectification tasted bitter. I felt confused. And I did what we do when we feel confused. I blamed my boyfriend. I blamed men. I blamed porn. Until I came across Hardcore, a book by Linda Williams, a Berkeley professor. I learned that porn isn't just porn. Porn is actually a discourse about sexuality, about masculinity, about femininity, and the roles we play. That was my eureka moment. I realized that the only ones participating in the discourse of pornography are men. Chauvinistic men, narrow-minded men, men with little sexual intelligence. But hasn't the world changed? Hasn't the role of women changed? Hasn't it changed in politics, in the workplace, at home, in bed? And isn't the world, because of that, a better place? Everywhere, everywhere, the role of women is under debate, except in the porn industry. It's time for porn to change. And for that, we need women. We need women in the leadership roles, as producers, as directors, as script writers. I don't want to get women out of porn. I want to get women into porn. We need women in porn, behind the camera,
And that's exactly what I did. In 2004, I was studying film direction. And for my final short film project, I thought, let's make a porno. But let's make it different. Let's make an indie film with my values. I shot The Good Girl. And I made it available for free on the internet. The movie attracted media coverage. I attracted media coverage. It was downloaded millions of times in just a few days. I was on a high. I wanted to embrace the world. My mom called me and said, "Vad i helvete gör du, Erika?" What the hell are you doing, Erika? This will affect your career, your future, your life. What will the neighbors say? I understand their association with the word porn, dirt, smut, low culture. But it was a career as a filmmaker I wanted to pursue, not as a pornographer. A filmmaker exploring the beauty of sex from a different perspective, from a female perspective. Do you know that 1/3 of all internet traffic, 1/3, is estimated to be pornography? Do you know that every 4th search request is someone Googling for porn? Are you aware that a majority of teenagers watch porn online before they even have sex? Porn is today's sex education. And it's impacting on our gender education. And what is our children's source of inspiration? Bad, wrong, chauvinistic porn. This is why it's time for porn to change. Adult content has the power to, of course, arouse, but also to inspire and to educate. I believe that it's our generation's responsibility to rethink pornography. Don't get me wrong, the sex can stay dirty, but the values have to be clean. I have 2 daughters, Lara 7 and Liv 4, and I don't want them to learn about self-esteem and body image by photoshopped supermodels. I don't want them to smoke. I don't want them to eat crappy fast food. And I definitely don't want them to learn about sex by bad sexist porn. We need to teach our children to respect and value themselves and their sexuality. We need to teach them to think critically about sexual representations. And that, whether you like it or not, includes porn. Imagine a scene, a different scene. I see a man, an attractive man. He weaves his way through the wet streets of Paris. He's on his way to meet a woman who this afternoon is attending an event. An inspiring event, an empowering event, a happy event. And cut. I don't know how this story ends, but I do know that this time he's not the only one receiving pleasure. And that, for me, is an idea worth spreading and a happy ending. Thank you.